Siku la lero titsiriza chaka cha 2021. Right? We are saying goodbye to 2021 and welcome 2022. Okay. So, how are you ending the year 2021? Kuti chaka cha 2021 tiruchitsiriza bwanji. How are we finishing this year? Are we finishing on a positive note or we are finishing on a bad note? Positive note, negative note, bad note. Because chavuta chaka, therefore chino chaka chakhala choipa, nichitsiriza chaka ichipite chanipesha. Fulani yambeko 2022 maybe ngakhaleko bwino. Yeah. Amanena kuti nthawi zonse pamene usiriza chinthu funiko chitsiriza bwino. Whenever you are ending something, end on a positive note. Ngolepwishe chinthu ngati sunasirize mwanjira yabwino, it will be very difficult for you to think of starting again. Pantu opo wapo pamene unasirizira spana wame. Koma ukasirizira pabwino, you have the energy to say, I need to start again. I need to start afresh. And even olakuti sinambe bwino, olakuti sinasire bwino, sivina ukondwerese, but ungati unasiriza na positive energy, kapena positive mindset, then you are going to have the energy to begin again. And yefunsa amene mfuna kuti inu na ine tiyese kuzifunsa pa siku ya lero pamene tiusiriza chaka cha 2021. Kodi chaka chanu aliyensewe paekha, kodi chaka chanu mulusiriza pa mwanjira yotani? How are you finishing this year? Are you finishing on a positive note or you are finishing on a bad note? Maybe you say, ine chaka changa chakhala chovuta koma. Kabwere uyangana uchokera January 1st, burofika December 31st. Awe, chino chaka iya. Chanilemesa. Mwalema nacho, You are tired of it. You are tired of 2021. Mfuna 2022 ibwere. Are you prepared for 2022? How have you prepared for 2022? Mwakonzekera bwanji 2022? Mwaikapo chani? Ni vichani pamene mwaikapo kuti 2022 ifike? Yeah. Okay. There is obviously a lot of excitement, especially ngatoka kunja ukuma motoka mwene waendera, wena ngapa wakolewa kudana kwene zafika 2022 swazaziwa. Bali dizi kudala hapa so. Yes, wena ngwali kudala ma-drainage. Wangena kudala ma-drainage. I wish mvula ingabwere iwachape zoona. So that wafike 2022 nishuwana nako, maybe wanganakeko mitima, maybe wangamvereko. There is a lot of excitement. Wena ngwa patere, nonama maboza wanama kudala, kuchoka pa nyumba. Workshop ya kunchito ya pa weekend. Meeting ya kunchito ya pa weekend. Yaenda bwanji, yankala bwanji wiki. Pa holiday. No, New Year tizangala nishitiri kukitwe. No tiri kundola, no nishitiri ku Livingstone. Daddy, osanama iyayi. Saka kushapula mulungu. Ngati mulimo amene mfuno namo kamba kuti taenda ku church but sifuna kuti mukachoka kuno mbwerere ku nyumba, please muende ku nyumba. Muende mkalaire bwino, mchoke bwino, msalalire, msaname boze ya ku church yayi. Nakuzira Antoni. Muende mkalaire bwino mkachoka kuno mfike ku nyumba abambo enzatu zoti tiende ku nyumba, tikaenda ku nyumba. Manje tilaire boza at least usalaire boza ya ku church ku church yayi. Azakuyanganani mulungu akuonana titi zakuona kweno zaenda kwa meneo. Sana maboza.
There is a lot of excitement about getting to the year 2022. Anafuna kuti afike mchaka cha 2022. Sometimes mwina chiyembekezo chatu sinakwanirisika, our hopes were not met. We had hopes for 2021. Tinoyembekezera 2021. Ni yanga. Filafine tulanda ati iyena yandi. Ichi ni chaka changa. Amapalo pa mapalo. Blessings after blessings. Mwayalandira? Have you received them? Venango mwayalandira but simna yaone. You have not just seen how much blessings you have received. Because you had your own expectations, mnaina shembekezo chanu, mnaembekezo oti viende mwanjira ya so, but si vinaende kwa so, vinaende at the other side, therefore you didn't receive what you prayed for, or rather what you were expecting to get. Yanga nani buno bwino, yesani kuyanga buno bwino. Do you think you have not received any blessing? Mulungu akupasani, koma akupasani daliso, imeneli yokuyenerani. God has given you the blessings, the blessing that you needed to receive this year. Aye. Ambuye akupasani madaliso yamene yanaliyo kuyenerani chino chaka. What you've had this year is enough for you. Amen. Madaliso yamene mwalandira, madaliso yamene nalandira chino chaka yakwanire ya 2021. It is not short of those blessings. 2021 has had enough blessings for you and for each one of us. Aliyense mwaife alandira madaliso mu 2021. Koma mwina osati mmene tinaluyembekezera. Mwina maganizo mwatu pakuti 2021 inali nazo chitikazo. Corona sinatilekerera. We know we lost a number of relatives, beloved friends, and hamene tinaluziwa, and hamene anali amabanja mwatu. We lost a number of them. And when you look back, you say, ine koma 2021 sina niendele bwino. But look at where you are. Ziyanga nene. At that difficult point, at that difficult moment of your life, you are here today. Don't you think that is a blessing? Yes, you might have lost your loved one, but then you look at your own life, as an individual, aliyense payeka, azuone, moyo wanu, aliyense payeka. Just look at your own life. Don't you think that is a blessing enough? Yanganani kumbuyo, bwerani chabe kumbuyo, how much you struggled on certain occasions of your life. Mchaka cha 2021. How much you struggled kuvutika. And you are wondering, ushenize survive bwanjo in this one. But you survived through. Don't you think that is a blessing? You were very sick. And you didn't know that you are going to pull through. Lero muliko, but mwina, we don't see that as a blessing. Don't you see that to be a blessing? Kodisi semeneyo? It is a blessing. And sometimes we forget all that. Abambo, pamenana oyamba misa. Anena kuti kodi ali 9 alikuti. Where are the 9? That only one has come to thank God. Mozi chabe ndi amene abwera kuti athokoza Ambuye. Nanga wena ali 9 alikuti. Because it is very difficult for many of us to see the blessing that God has given us. Even just kuti chibwere chabe ku church chabe bwera kuti koma tikasirize chaka na misa. Tikapembeza Ambuye Mulungu, tikamthokoze pakuti misa ni nthawi ya mathokozo, tikamthokoze. Alikuti ali 9, they are not there. And yet God protected us in many ways. We had my elections, brutality, mwikumbuka? What we went through during the elections, our own fears that we had, our own excitements that we had also about the new government, our own worries that we had about the new government. But here we are finishing the year. Don't you think that is a blessing? It is a blessing. Ni madaliso. And for that, we have to say thank you to God. January, inali nazaki. But regardless of what we have been through, make sure
that you end on a positive note. Regardless of mwamene venze vinakosera, venze vinakosa yali kosere game vane. Yabwere yakosa game zoona. But regardless of what you went through, end on a positive note. At least end on a positive note. Make sure you are positive about life. At least make sure you are positive about it. Ukamba kuti zinakhala zovuta koma at least pamene niyamba chaka, pamene nifuna kuti niyambe chaka cha nyowani, nifuna nishiyambire pabwino. If you end on a bad note, it will be difficult for you to start on a good note. Hours from now, almost this is 1855. Kwa salama hours yangati? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kwa salama hours yangati? 6 hours. 6 hours to 2022. A new year. Ulingana na kalenda yatu. Ati. But nifuna kuti ni ufunze na. I want to ask you one question. One question. Aliese, I saw sinker. When does the new year start? Or where does the new year start from? Chaka cha nyowani chiyambira kuti? Chaka cha nyowani chiyambira kuti? Pano pamene tikamba, this year is 1855, Kwinango ni 2255. Kwinango ni 1555. By the time tizambo kamba ati Happy New Year, wewe bali mu 18 hours 31st December. Chaka chiyambira kuti? So what is the new year? When we say we are in the new year, ushati tukamba chiani? What are we talking about when we say we are starting the new year? There is no new year without the new you. Amen? Yes. Kulibe chaka cha nyowani ngati iwe mwine wake sindiwe wa nyowani. It doesn't work out. There is no new year without the new you. So if you want to talk about the new year, be the new you. Amen. Ichisungu mwali chumfapo ichisungu mwebabemba. If you want the new year, dear brothers and sisters, you must be the new you. I must be the new me. Otherwise, tizaka chitama celebration ya new year 50 years, 70, wenango 50 years, wenango 60 years, tilinazo muno, wenango 70 years, ma new year yabwera noyenda. Is it any different? Palusia na kulikonsa, Because mairo tizauka zuwe isaka choka, yamene jeneti maona daily, mapoto mzaka pesa ya semu, mambale mzaka pesa ya semu, na mabeddings ni semu, na nyumba ni yamene ija, wana wanu na wamene waja, kapana muna wanu na kazi wanu na wamene waja. There is nothing new if you are not new. Amen? Kulibe vamene vizaka chinja, ngati imwe simu na chinje. There's nothing that is going to be new about. Nothing is going to be exciting about the new year if there is nothing that changes about you. Kapena palibe zamene zisinthika pali imwe, ndekuti chaka cha nyowani chingogwera mazi chabe. Ni numbers chabe. A year are just numbers. There is nothing new about the new year if there is no new person. Amen. Muntu amene afuna kamba za chaka cha nyowani afuniko sintha. Kuti ukambe kuti ine koma apalomba nalowa mchaka cha nyowani wane ufunika nishiwaona kuti naiwa wachita chani wachinja. Otherwise zambo mwayambira ma fireworks yamba kudati zambo liza ma fireworks year in and year out without making any difference.
if you cannot decide to become a new person, then there will be no difference between this year and next year. There will be no difference between 2021 and 2022. Just like there was no difference between 2020 and 2021. Ngati usuna chinja chabe, ndiye kuti palibe chasopano. Zonse nchimodzimodzi. What are you carrying with you to the year 2022? Chaka cha 2022 munyamula chani? Fish mresenda. What is it that you are carrying to the year 2022? You are carrying everything? Munyamula ponse. Fionse mresenda? Takuli fire shara. Mwakano siya ka? Mwakano siya. Vonse mfuna mpinyamure. You want to carry everything? Fia chile moneka. Tuwepo wakufisenda fionsa. Filafine tuwa kwete mu 2021 tuwaleta amba 2021. Tuwepo na tuingile na fiena kuisa 2022. What are you carrying with you to the year 2022? Ama enemies yenu. Muleva senda na vena? You are carrying your enemies. The enemies you created mchana chokera January fika December. Mza nyamula na wewe? What are you doing with them? What are you doing about them? Mwisha na wacha? Wasala? It's an old book. Kuchikuto? Mchezi wa chikuto. Kukapa. What are you doing with your enemies? Are you going to 2022 with your unforgiveness? Usakulurukira kwanu. Chija chamene mwenze mnamba na anzanu mJanuary mchikumbuka? Mfebruary mchikumbuka? Nanga pa March pamenze mwenze mnambana mchikumbuka? Mnakululuka? Nanga je cha June mchikumbuka? Cha November mulinacho? Chamene chija, if you are not going to forgive, then there's no new year about you. Because you are carrying even your anger. No ukali once mnunyamula jeni iwe ukali tieti ende pamozi 2022. Is there anything that is going to make a difference about you? Nothing. Palibe wamene kuzakala palibe osiana kulikosi. Ngati 2022 mnunyamuka na adani wanu amene wacha amene simwenzo ufuna kuti muzikambisana nao. I hope we can make an effort before the year ends. Uvatumira kuti batineba koma kwenze tenze tina shautana ko mati eti kururukirane chaka 2022 awe chiambeko bwino. I wish you can just do that. Just to create peace for 2022. Maybe 2022 is akayamba bwino. Amen. Muyeseko. Mwakumbuka neba amene nikambapa ka? Mwakumbuka bwino? Wamene wachi. Mwakululukire. Before 2022 begins. Wamene wachi waneba. You remember that friend of yours? Wamene wense mnaye kwa kambisana na ebe. Wamene ucha. Mkambisane naye. Then you have a new year. Ngati simza kambisana naye, mairo mkakumbuka taba manakamba utine nibe chaka chanyowani. Nili mvima days che vienda. Na manamba che yavizaka vienda chabe. There is nothing new about me. Enmity. Are you still carrying your enmity to 2022? Uzikonda. You remember that selfishness ya mene mmankala nayo? Ija selfishness ya mene timakondo nkala nayo? Mukuziwa zikuza kujo, you know that ka pride kaja kamentili nako kaja. Yeah. Kamene kaja kasare 2021. If you want to be a good person and become a better person, 2021 to CNE. VCN. Kamene fish. That you must leave it now. Mwayakumbuka jamaa kambido yo ipo yo nyosa ya jamini mmankala nayo. Yakuti ukambo jeda hapa so. You remember those, eh? You remember them very well. You remember them? Yeah, those should remain in 2021. Yes. Mfumbuka bwino kama? Wamene ficha. Yes, those should remain in 2021 if you want a 2022. Amen. 2021 kuti inkale ya pindu, kuti 2022 kuti inkale ya pindu. Twamene tuja tufunika tuite chani? Tusali.
mwatukumbuka tuzichito tokabisira tuja tometi makonda tuja zamu zobisika zija ngati tifuna kuti 2022 ikhale na sensi tusale mu 2021. Amen. Visaliretu mu 2021 because that is the new you that you have to carry in 2022. Amen. Yes, ndeza mene tifunika tinyamule. We need to carry something different from what we have been in the past. Boza maikumbuka momene mwenzo namira mkati muchaye boza apa so aliwonse kubiripa ati ndiye vanapulumuka awa ya manager boza isale mu 2021, then 2022 will be the best year for you. Mwizi wati boza manager ndiye manengeza kuti msapeze na mwaika unamana wanzako ine pamene nichita mumweyo wanga ine nina business waiwala kuti wamene uja wamene ukamuuza kuti ana business ndi amene ali na ntchito amene angakupase boza nezinakamba uzikuza kaka pride no ine nichitika ine amati ndalama ni vuto pati nchulibire tuna ndalama na pang'ono wamene uja wenauza kuti ine ndalama si vuto ndi amene angakuthandizire kamene kacha ka pride kaita chani kasale mu 2021, then 2022 will be a year of blessings. Amen. Yes. Tizandi la madaliso. If only we are going to become new people. Ngati tizachinja, ngati zankhala bantu wasopano mu 2022. If we leave the old selves, then the year is going to be new. Then the year is going to be new. Chaka chizankhala chasopano. Chifukwa chakuti inu na ine ndiye amene tayambira uchinja. We have started changing first. Mwakumbuka ulesu uja amene mwenzi nawo mu 2021 ulesi wogwira ntchito tiyende kumapemphero simbwerako tiyende ukarismatic simbwerako mukumbuka ulesi uja pamene uja usale mu 2021 ngati mzaupitiriza mu 2022 chizankhala wesi imwe imagine pamene mwenzeri chino chaka inkhale wesi awe visiyeni mwandi. Amen. Visiyeni, leave that behind. Ulesi sometimes ulesi ogwira ntchito. Amen. We need to leave that behind. If we want the new year, let us become new people. Tinkareko bantu wosianako, abapusanako, abayibera mwalishi baka emkwae. We need to be that different person. Akuti kunali muntu wina amene analota siku lina. This person had a dream. And akuti muchilota chamene anali nacho analota mtanda. This person dreamt of a cross. Koma uyu mtanda akuti unali na light wenze na nyale. A bright cross that had the light. But one surprising thing, chintu chodabwiza palo uyu mtanda, akuti wenzo sanika mu moyo wa bantu. Koma si wenzo sanika vakunja iyayi, wenzo sanika va mu mtima. Sono akuti pamene wenzo sanika va mu mtima, anaona asogoleri osiyana ma president abwera vayanganisa pamene vili kuti vili mu mtima. Kwa ati kwenze kanthu. Abwera apitako kuli ma bishops, kuli ma apostles, kuli mandani, asanika vili mu mtima. Kwenze ntchito. Na kule azibambo nako ka asanikako. Kwenze ntchito. Ntchito kango yangana. Akuti anapitiriza. Akristu wamba chabe. Asanika kuli wa charismatic. Yenzemo. Apitira kuli wa ana, kwenze ntchito. Apitire kuli wa lejo, kwenze ntchito wa aksho, wa ligi, wa naza, wa Joakimu, wa ludo, ndana menana sala, ati mwenze ntchito. Mwenye ntchito amene yenzemo mitima muwe wa uti zotani. Kwenze vinjoka. Njoka zikulu zinali mu mtima ka? Big snakes. Ati kwenze njoka hizo zakuti ukayangana kuyopa.
atuwenze mwizi wa haina chimbwi, atimwenza chimbwi mitima wa bantu mwezi wa mabyururu ya jama sports ya chani ya chimbwi yenzemo atimwenze malayoni mitima mwa bantu malayoni yakutuka yaona kuyopa ati nanga ichi chimkangwe chachinyamula bwanji uyu muntu mascorpion siyo kamba achule muzi achule siyo kamba ni mitima mwa ndani mwa Kristu, mitima mwa ndani mwa sogoleri, mitima mwa ndani mwa anthu amene amaenda ku church daily, mitima mwa ndani anthu amene amalandira Eucharistia. Nifunseko. Imagine if that cross was to come into your life today and shine and show what is inside your heart. Ungapezemo cha? Nishancha mene ungapezemo. What is it that can be found in your heart and in my heart today? Ngachakuta ati mtanda wa mene that cross was to come. Do you know that light? It is the light of the birth of Jesus Christ. Kuwala kwa Yesu Kristu sikuwala kwa mene kuna boro wali sakunja iyai, but the heart. Ushe pamene chita chaka chakubadwa kwa Yesu Kristu. Kwati kuwala kwa Yesu Kristu kwa loladi mu mtima mwatu. As we are ending this year, kwati mu mtima mwatu mwalowadi kuwala, is there light within us? Akuti mtanda uja unapitirira. Unapita kuli bantu amene timaona kuti ni ofunta. Bantu amene amapempha. Bantu amene aoneka osauka. At the brightness in their heart was amazing. In them there were beautiful birds and animals. Tunkunda toyera. Mwamene muja mwamene ukaona kunja, mwamene timakamba kuti niofunda tione mwamene amaonekera, shagi, vovala vongambika. Saoneka ovala buno bwino, nkanda ioneka yofipa. But in their hearts, there was a bright light. Abale ni ala. Moyo watu wa siku na siku, kuchokera mjani wa ufika leo, tima ikira nzeru zintu za kunja. We pay good attention to the things of outside. Na efyo tule mmoneka fye. Efyo tufuere fye. Na munofo tule mmoneka bwino. Tule mmoneka bwino sana futi sana. Nomba nga twaingira mmutima. Tikalowa mu mtima. Ndiyo mmene muli nchita. Look at your own heart. Zianganeni pa mtima wanu, zianganeni pa moyo wanu, aliyensa ziangane pa moyo wake. What is it that I am carrying today? Am I carrying the snake? Am I carrying that lion? Am I carrying that hyena? Am I carrying that frog? That scorpion? Namhemvu zonse tinyamula. What is it that you are carrying? What is it that I'm carrying today? Chamene nifuna kuti ninyamule mpaka 2022 niende nacho. And some of those things we are not ready to leave them anyway. Amen. Vinango vintu vamene tiri navo silife wantu okwanzeka kuti tivisiye. We are ending the year. Part of this new year is to leave the old self. Kusiya zakale na kunyamula omwe wasopano. To carry a new life within you. To carry the new you. You leave behind zinthu zoyipa. Maybe sometimes it is good to look dirty outside, but inside your heart you are better. Or maybe tikambe kuti mamene timaonekera kunja, the way we look outside, the immaculateness outside ourselves should be the immaculate of the heart. Amen. Yes. Umutima wa emba.
Like white, bright, the heart that shines with the bright light. Mwamene timaonekera bwino kunja, mwamene tima powdera, chambira foundation, powder, kapena ni chani vonse. Mwamene tima chaira kunja, let that be inside chani foundation mumtima. Amen? Yes, chani foundation mumtima. Let 2022 be a different year. 2022 ikaleko yosiyana. Ambuye Yesu Kristu anabwera kuti azaonese kuwala kumeneko. Kodi tinakulandira bwanji? How did we receive the light? John proclaimed, Yohani Mbatiza analalikira zakuti kuwala kunabwera pa dziko lapansi. Kodi kuwala kumeneko tinakulandira bwanji? How have we received this light? Does the light make a difference in your heart and in my heart? Kodi kuwala kumeneko kuonesa kusiyana kulikonse, kuonesa phindu ina iliyonse mu moyo wathu pamene tiliza chaka chimenechi. When we are ending every year, when we are ending the year, we have got this joyful mood of celebration of the birth of our Lord Jesus Christ, and it is always connected to the new year. It is all celebration and celebration and celebration. Koma nikusangalala kwa bwanji kwamene timakhala nako. Ndichikondwerero cha bwanji chamene timakhala nacho. Kodi chikondwerero chamene timakhala nacho timanyamula Ambuye Mulungu mu moyo wathu. Let us pray as we end the year, my dear brothers and sisters, that God may help each one of us to look critically at oneself. Aliyense aziyangani pa yeyeka. Uziyangana kwa tuntu nditu. Kuziyangana kofikapo. Aliyense aziona. Kodi zamene nupita nazo mchaka cha 2022 nzindu zotani. Tipembe kuti Ambuye Mulungu atipase mtima osiya zinthu zoyipa. Zinthu zamene zingatichose pamaso pa Ambuye. Zinthu zamene sizingatithandize mchaka chamene chibwera. Kuti chaka chamene chibwera chikhale cha phindu, chikhale cha madaliso, chikhale cha mtendere, chikhale cha chikondwerero, komanso chikhale ni zaulere zonse. Ambuye atidalitse ndipo sadalitse mawu ake. Amen.